Good day sa mga nitanaw ani nga video. Ang kani nga video kay para sa number 3 sa gihatag ni Madam sa grouping. Ang given sa number 3 is f of x is equals to 2x minus 1 over x plus 1. So, ang una natong pangitaon is ang atong domain. Ang pagpangita sa atong domain, we need to equate our denominator to 0. So we would have x plus 1 is equals to 0. We would have x is equals to negative 1. So, ato ang domain would be set of all x's such that x is an element of all real numbers wherein x is not equal to negative 1. Mo na atong domain. Ang next na tubuhaton is pagpangita sa ato ang range. Apil na pod ang inverse function. Ngano man kay ato ang inverse function ang unsaong pagpangita sa atong inverse function is same ra sa pagpangita sa atong range, which is solving for y in terms of x. So how to do it? So first thing to do is to change f of x to y. So y is equals to 2x minus 1 over x plus 1. After changing f of x to y, atong buhaton is ibali ato ang variables. I-change na to atong variables. So, instead of y, mahimo na siyang x. And then, instead of x, mahimo na po na siyang y. So, 2y minus 1 over y plus 1. Atong sunod buhaton is to cross multiply. So we would have x multiplied by y plus 1 is equals to, since over 1 na siya, so is equals to 2y minus 1. Next thing to do is i-distribute na to ang x sa kani nga i-parenthesis na to. So we would have xy plus x is equals to 2y minus 1. Next thing to do, ang sunod to buhaton is to find terms nga na y. So kaning xy o 2y, kaning nga terms kay ibalhin ang kaning mga y nga ang kaning mga terms nga na y kay ibalhin nato sa left. Nga ang kaning mga ubang terms nga walay y, example kaning x, ibalhin nato right para ma-isolate nato ang mga terms nga na y. So we would have xy, balhin nato ang negative balhin nato tong 2y, so mahimo na siya negative 2y is equals to, balhin na to atong x sa pikas, we would have negative x minus 1. Ang ato ang button is to factor out y sa kaning terms, sa kaning expression. So we would have y multiplied by x minus 2 is equals to negative x minus 1. So next thing is to divide both sides by by x minus 2 para ma-cancel out ang x minus 2 sa right side. So nanakay y is equals to negative x minus 1 over x minus 2. So ang kaning equation kay mo na ni ato ang function. So mo na to inverse function. So mahimo na siyang f negative 1 of x is equals to negative x minus 1 over x minus 2. Mo na ni ato ang inverse function.
So before ta mo proceed aning inverse function, ato saning pangitaon ato ang range, ato saning tiwason. So sa pagpangita sa tong range, pangitaon nato ay tan-aw nato ato ang denominator sa ato ang gisolve. So we would have x minus 2. So ang kaning x minus 2, i-equate din nato siya by 0. So x minus 2 is equals to 0. X then transpose negative 2, so you have x is equals to positive 2. So ato ang range kay set of all y such that y is an element of all real numbers wherein y is not equals to 2. Next is pagpangita sa domain and range sa atuang inverse function. So, unsaan maning domain range? So, ingon mo tas madam nga ang domain og range kuno kay bali ra na sila. So, ato ang range sa ato ang given function so kani siya ato ang range kuno sa ato ang given function which is 2x minus 1 over x plus 1 kay mo kuno ang domain sa ato ang inverse function. Nga same goes with our domain ay with the domain of the given function. Ang domain kuno sa given function mao kuno na ang range sa ato ang inverse function. So, mura siyang nagkabali ba? So, to check kung inani ba gid siya, we need to solve for our domain and for our range. So, in finding our domain, we just look at our denominator and then equate it to 0. So, x minus 2 is equal to 0 and then x is equal to positive 2. So, ang ato ang domain kay set of all x such that x is an element of all real numbers wherein x is not equal to positive 2. So, for the range. So, ang pagpakita sa range, di ba, ingon nga ato ang range kay bali ra kuno na siya sa domain sa ato ang given function. So, to check if it is true, atong isolve yun atong range. So, parehas sa atong gibuhat ganina nga isolve ato ang y in terms of x. So, we would make f negative 1 of x to y. So, y is equals to negative x minus 1 over x minus 2. Ang next na to buhaton is to change our variables. So ato ang y ma-change og x nga ato ang x ma-change og y. So x is equals to negative y minus 1 over y minus 2. Kani. Ang sunod na to buhaton, cross multiply. So x multiplied by y minus 2 is equals to negative y minus 1. Then, atong buhaton next is to distribute x to this expression. So, you would have xy then minus 2x is equals to negative y minus 1. Now, ang sunod na itong buhaton is to isolate all terms that have y in it to the left, and then the other terms would be on the right. So we would have xy and then put negative y to the left, so we would have plus y is equals to put negative 2x to the right, so you would have 2x minus 1. So, imong gi-isolate ang mga terms nga na y. Ang sunod natong buhaton, is to factor out y's in these terms. So, you would have y is multiplied by
x plus 1 is equal to 2x minus 1. Next thing to do is to divide both sides by x plus 1 para ma-cancel out nato ang atoang x plus 1 sa atoang left side. So we would now have y is equals to 2x minus 1 over x plus 1. So awar gid i-compare na to ang kaning gisolve na to sa to ang given. So awa, same ra siya. 2x minus 1, x plus 1, and then sa to ang gisolve kay 2x minus 1, x plus 1. So pagpangita sa to range, tanaw na to ato ang denominator, so which is x plus 1, then equate it to 0. So x plus 1 is equals to 0, x is equals to negative 1. So we would have y is not equal as a set of all y such that y is an element of all real numbers wherein y is not equal to negative 1. Awar gid. So ang katong gisulti gyud ni Madam ganina, correct gyud to siya. Kung di gyud ka ganahan mag-solve kaning taas-taas lang ka ganing solve sa to ang range nga makita ra man gid nimo sa atong given function ang domain and range sa atong given function ato ra ginay ibali para makuha na nimo ditso. Sunod na to buhaton is to do table of values. So we would have sa una tong buhaton is table of values sa given function. So xy then ato ang x sa ato ang x mag-assign ra tag points. Pero natay limitations. Dapat ato ang x is not equal to negative 1. So mag-set tag points, for example, negative 4, negative 3, negative 2, negative 0.5, 0, 0.5, 2, ug 3. So, ang pagpangita sa to ang y, atong i-substitute ato ang mga x sa kaning expression. So, mahimo na siya ang 2 multiplied by, example, negative 4. 2 multiplied by negative 4 minus 1 over negative 4 plus 1. So, ato na i-solve. Ako na isuwat daan ang mga y values. Okay, na-solve naman daan. So, first, negative 4. So, we would have our y value is 3. Next is negative 3. Now, our y value would be 7 over 2 or 3.5. Next is negative 2, and then our y value is 5. Next is negative 0.5, so we would have negative 4. Ako na lang gisolve daan ha, pwede na ninyo i-solve one by one sa ato ra ni siya i-substitute sa x sa ato ang given function. So 0, negative 1, so 0.5, we would have 0, 2, 1, and then 3, we would have 5 over 4 or 1.25. So, mo na ni ato ang table of values. So, sa pag-graph, ani niya, so matanaw ta sa ato ang table of values. So, we have, first is negative 4. So, count ta negative 4. 1, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. And then, count ta pa up 3 times. So, 1, 2, 3. So, 3, negative 4. So, gari. 1, 2, 3, 4. Dire dapita. Next is negative 3 over 7 over 2 or negative 3 and 3.5. So, negative 3. So, dire dapita og 3.5. 3.5. So, tunga. So, kani
sa negative 3. So, diri napita. Rough sketch niya, rough sketch. Sunod is ato ang negative 2. So, negative 2 niya og 5. So, negative 2 here, and then 5. 1, 2, 3, 4, and 5. So, here, you would have a point here. Next is ato ang negative 0.5. So, tunga man na siya sa 1. So, negative 0.5, which is located here, and then negative 4. So, negative 0.5, and then we go down by 4. So, 1, 2, 3, 4. So, here, we would have our point. Next is 0. So, 0 and negative 1. So, 0, negative 1. So, diri napita. So, diri napita. Next is 0.5, which is 0.50. So, which is na diri. 0.50. Nasa tunga bitaw. Tunga sa 1 o sa 0. So, y. I know. So, next is 0.5 og 0. So, natay 0.5 og 0. So, nadari napita to bitaw sa 1 og sa 0. Yeah, y is 0 man. So, nadari siya sa x-axis. So, nadari napita. Next is 2, 2 o 1. So, 2, which is here, and then 1. So, which is here. So, ato ang point kay nasa 2, 1. Kana. Next is 3. So, 3 and 5 over 4 or 3 og 1.25. So, 3, which is located here, and then 1.25. So, up. So, dari man napita 1.25. Dari. So, we have 3. So, dari napita. Dara. So, as you can see, mo ni ato ang points ato ang graph. Kung atuan ni siyang i-draw, so natay na ni, makita tayo na ni. So, sorry, rough sketch ni. Ana, dere lapita. Ana. So, nanatay na. Muna niya to ang graph sa to ang given function. Given function pa niya, wapata sa inverse function. Next na to buhaton is to find the table of values sa ato ang inverse function. So, same ra gyapon atong buhaton sa atong gibuhat kanina sa given function, which is to assign any x sa ato ang table of values. Pero, natay limitations. Dapat ato ang x kay not equal to 2. So, ako kay nag-assign mo ko daan. So, natay negative 4, negative 3, negative 2.5, 1.5, negative 1.5, 0, and then 3. So, ako na ning i-calculate daan para dili na mo magsige og calculate dra. Pero kung ganahan gid mo, ang buhaton nimo is to substitute ang excess sa imong inverse function. Imo i-substitute, for example, negative 4. So, negative parenthesis negative 4 minus 1 negative over negative 4 minus 2. So, inanaon na siya. So, ako na nang i-calculate. So, we have value of y which is 3 over 2 or negative 1.5, and then negative 3, negative 2, negative 2.5, negative 3, negative 1.51, negative 1, 0, negative 1 half, or 0.5, negative 0.5, and then 3 we would have
negative 4 over 5 or negative 0.8. So sa pag-graph ani imo ra pod ibutang ang mga points sa ato ang Cartesian plane. So same sa atong ibuhat ganina. So you would have negative 4 or negative 3 over 2 or negative 1.5. So pangitaan mo negative 4, negative 4, 1, 2, 3, 4. Negative 4 and then negative 5. So 1, negative 5 is 1.5. So dali dapita. So 1, 2, 3, 4. So dali dapita ato point. And then we have negative 3 and negative 2. So negative 3, 1, 2, 3, and then negative 2 here. So we would have a point here. Next is negative 2.5. So tunga sa 2. So this is 2, negative 2, and then this is negative 2.5, and then negative 3. So diri dapita. So ato na siya i-line dahil diri dapita. Rough sketch siya po ni bay. So murag batay gani siya pag-graph pero inaniyon yun siya pag-graph. Next is negative 1.5. So we have 1. So negative 1.5, which is found here. And then we have y1. So here. So our point would be here. Next is 0. So our y value of 0 is negative 1 half. So negative 1 half. So 0 man to x, so nadiri dapita, and negative 1 half. So 0.5, so diri dapita. Gare. Next is 3. So 3, then natay negative 4 over 5, which is negative 0.8. So 1, 2, 3, then 0.8, so diri dapita. So in graphing, ato ra gyapon i-draw nga dapat ma-intersect ang tanan points. So paano siya? Map, map, map. And then next one is map, map, and then map, and then map. Inanaw na siya pag-graph. So this concludes my more siya guide video para unsaon pagpangita sa ato ang domain and range sa ato ang given function o sa ato ang inverse function o unsaon pag-graph sa ato ang given function o sa ato ang inverse function. So salamat sa pagtan-aw. See you all and sana nakasabot mo ani.